紙の上に鉛筆を置いて上から掴むような形で Yeah, 持っ I ています。 generally just put the pencil down and pick it up with all things. なので One of the things that's different that I think I do, a lot of people are surprised that I usually keep some fingers touching the paper all the time. この、鉛 Maybe 筆 I, を置いて maybe I 取 can るだ show けなんで this す by けれど doing も、 it this way. Let's そ see. う何 In が other 違う words, かというと、 you can see that I let my fingers be on the paper. この指を紙の上に少し置いたまま書いているんですね。 Now, people say, well, maybe you're going to smear the drawing or something. ちょっと絵がにじんじゃったりするんじゃないかって言われることあるんですけれども、それはないんですね。 If that starts to be a problem, then I just take and put another piece of paper under my hand. そうもしそうやってにじんじゃったりっていうのが問題になるんだったら、だって上に紙を置いて書くんですが、 Fingernails running on the paper. Depending on the paper, if it's very rough, my fingernails get worn down bad. なのでどんな紙かっていうのにもよりますけれども、爪のところが少し触っている状態で書いていると若干こう爪先が暖かくなるかなぐらいの感じです。 The pencils that I use, I'm constantly trying different pencils, or depending on the kind of how much time I have or how big I'm drawing, I will vary the materials a lot. 意識的にいろんな鉛筆を試しながら描いています。どれだけ時間をかけられるのかとか、その絵のサイズであるとか、そういったものも考慮に入れますね。 Okay, in class here, I'm working with a pencil or I'm working on the iPad. In my sketchbooks, you see that I spend a lot of my drawing with a pen. ここでは鉛筆で描いたり、また iPad で描くこともありますけれども、ここではペンで描くことが多いですね。 And I'm also using water brush a lot, so I'm constantly, I do my drawings for myself because I like the look that I'm doing. で水彩画の筆を使ったりすることもあるんですけれども、私は自分の絵見るのが好きなのでよく描きます。 Okay, I'm going to do a head here, and now I start out very light. でまたここで頭を描いてみようと思うんですけど、まずは薄く描き始めます。 I'm drawing fairly large. I don't usually draw very large. Usually quite small. 普段はもっと小さく描いてるんですけれども、少し大きめに描いてみましょう。 Now I'm tilting ahead. で少し傾いてる感じで。 Now, again, I take and I'm pretty careful about the proportions. この比率についてはすごく細心の注意を払っています。 Now, what I do is as I start to develop, I know you can barely see anything. まだ What? 始めた段階ではほとんど見えないぐらいかもしれません。 What? Can I turn the light so that you can see? Huh? Oh no. That's weird. ダメですね。逆に見えないみたいなことになってるでしょうか。 Yeah. Okay, where are we at? Oh, I like that better. Okay. What I do is as I'm drawing, I'm very conscious of where the corner is. で、この描くときに角をコーナーを意識して描いています。 So as I'm drawing, I'm constantly pushing the sides back. なので、この横側をこう後ろに。 Now, I do a lot of what is basically referred to as cross-hatching. In other words, I'll draw this, showing the technique a little bit, as I'm taking and doing lines that are very close together a lot, that are going over the surface. And then I'll take and come back and go over those if I need to. Or I will take and use the side of the pencil, put a tone down. But as I'm doing it, I'm always thinking of the surface
that I'm going over. So you say close etching? Hatching. Cross hatching. クロスハッチング、クロスハッチングというテクニックなんですけれども、このように、何本も細かい線を描いていったりとか、あとこの表面を意識しながら、影をつけていくような形ですね。Then, since the pencils I'm drawing with, and I've been using water-soluble pencils for the last few years. で、このwater side? One side? Water. Water. Water-soluble. 水性の、鉛筆というのをずっと使っています。Now that allows me to come back with the water and create tone. でそうするとこうやって上から水で描いた時にトーンが出来上がりますね、この明暗が。So I'll go back and forth with line, with tone. I'll show you a drawing. この色調を少し変えたりするのが、 Okay. これだと。Now that's done with the pencil and also with water. これも鉛筆と水を使って描いたものです。 And there's some others. These are also done using the same thing. It's also actually adding watercolor. ここも同じですね。そして水性の絵の具なんかも使っていますね。The ones that are in gray are using graphite, water-soluble graphite pencils. そしてこのグレーになっているところ、これは同じように水性のグラファイト。But as you look at these drawings here, you can see I've been doing exactly what we're talking about, just pushing the sides back, looking for the planes on the head. そしてここでも、皆さんにお伝えしたのと同じようにこの面というのを意識しながら、そして横側を、少し後ろに、行くように意識しながら描いています。Look at these again, same way. これも同じ方向ですね。So now these drawings that I'm showing you, these would have been done a little bit longer time, probably minimum a half hour and possibly an hour. でこれらでは多分30分から長ければ1時間ぐらいかかったものだと思います。Okay. So now I'm going to do a little drawing here, and then so you can see how I'm combining the different elements now. So as I'm doing this, I focus on the structure. でいろいろな要素を絵にどういうふうに落とし込んでいくかっていうのを今実際に描きながらお見せしていきたいと思います。I try to bring the drawing up as a total so that I don't finish any one part to start with. Also notice that my fingers really don't move. It's my arm that's doing all the moving. 一つのパーツを細かく書き込んでいこうとするのではなく、まずは全体的に書いているということが一つ。そしてもう一つは指はほとんど動いていないんですね。腕全体を動かしています。
I try to feel the bone. ここで骨を意識しながら、I keep going over the surface, building up でこう the 表面 corners. を何回もなぞりながら、角を意識しながらだんだん重ねて描いていきます。Now, as I'm doing, I'm very conscious of all of the planes. そして描くときにそれぞれの面を意識します。Now, one advantage of working with the water brush, that it actually, in a water-soluble pencil, is that the water actually even works as an eraser. でこの水性の鉛筆で描くことの一つ利点として、水が水をやると消えるんですよね。なので、水が消しゴムみたいな役割を果たしてくれるといいますか。Now, you see, I alternate between using tone and a line. でこんな風に少しずつ修正を加えていきますね。こう線を書き足したりとか、トーンをもうちょっと入れてみたりとか。Now, one of the questions that usually comes up, people will, students will often ask, what about the light source? よく聞かれる質問として、Did you notice that I'm not really paying any particular attention to any light source? Well, drawing for imagination is not necessary, but これ絵はイマジネーションから描いているので、光源がどこから当たっているかっていうのは今のところ気にしていないですね。essentially what we talk about is the modeling tone, which is where the basic approach is that what's facing you is in light, what recedes goes into tone. そしてそのモデリングトーンというのがベースとして使えるやり方だと思います。Let me see. Okay.
Now, I will change the pencil, depending on what I'm doing. In other words, if I'm drawing, holding it, what I've been talking about, I will trick if I want to come down. So again, no rules. You Yeah, take and you do what's necessary. 必要に応じて鉛筆はこんな風に持ち替えていますね。これも同じく特にルールはありません。Another thing that I do in the drawing is use basic concepts of atmosphere. I will take and use create tones that separate form. In other words, if the idea is, I talked about this in the sketching class the other day, where you have here I could take and for instance in Chinese or Japanese painting, let air come in between things to separate them, which is a very basic approach. But also at the same time, since I'm working with the pencil and the water brush, often it's much simpler to take and, as you have things coming through, to take and use a tone coming between that. So that I can take and use the sense of atmosphere to take and come between forms. So as I'm working, then I will take and come through and even creating, pushing sides back, or like for instance at this point, for instance, okay, the nose is out in front of the cheek. Well, I'll take it and come through and use a tone, dropping this whole area into tone. Also, like I said, I'll take and use the water like a brush or like an eraser, and creating, dropping things back in space. I can come back in and add more tone. この絵を描く際にもう一つ大事にしていることが、雰囲気をつかむことといいますか、スケッチのクラスでも少し話したんですけれども、山が2つあってその間に空間があるっていう時に、例えば今だとこの鉛筆と水を使ってますので、この間にトーンを入れるのすごく楽ですよね。で例えばこの今描いている頭部だと、頬よりも鼻が前に出ているので、そこを表すためにこの水を消しゴムのように使いながらトーンを足していきます。Now, I approach drawing, and actually I don't think there's any difference between drawing and painting. I think it's all basically the same. Painting is just drawing with color and でアプローチの方法としてこういうデッサンとペインティングは特に変わらないと個人的には思っています。
So now you're seeing there's a total sort of atmospheric quality coming into the drawing. でこれによって、 And 絵 very, very に simply. 雰囲気が生まれたと思います。 Now I look at it feels like the head's a little wide, a little thick, but I can constantly come back in and adjust. 例えばもうちょっと厚みを足したいなと思ったりしたら That eye is a little 書き足して large. いけますよね、いつでも。Now, part of what makes something seem realistic is the values themselves. When we look at a person, the subtleties of the tone that we see on the face or on the hands or anything, it's that subtlety of the tone that gives a sense of realism, and then juxtaposing that to the darks that we see. So just by taking and controlling their values, that in itself will give a certain sense of realism, and so that you work very hard at trying to maintain control over the values. What do you mean by the value? Do you know what you mean by the value? 質感のことですかね。あ、じゃあ濃淡で、あれです。このリアルに見せるために、重要なことというのがこの濃淡ですね。暗くしすぎてしまわなくてこう淡い感じをキープしたりとかコントロールするのが大事になってきます。Also, as you're doing the drawing, that you notice that what I've given the drawing, the head, it has an expression. そして頭部を描くときというのは表情がありますよね。The drawings will communicate. They will be. They will give a sense of more of a sense of realism if we actually can take and identify with the drawing itself, the expression, attitude, gesture. If we can see, feel the reality of an individual. この表情をどれだけそのリアルに描けるかというところなんですけれども、その表情やジェスチャーなんかを感じながら、その対象とこう対話しながらリアルに描く方法というのを考えていくわけですね。Notice how it's not necessary to actually have a very strong contour. There's very little contour in the drawing. なのでこの輪郭部分というのはそんなにくっきり描く必要はないんですね。
the contrast, again, becomes a major part of the drawing. And also, to take and try to make the drawing feel more natural, more moment, like having a moment to it. I will take and go out of my way to add lines that make it feel more as if it was just something happening at the moment. In other words, I can come through and I can get a few strands of hair coming across the head. コントラストというのも非常にデッサンにおいて重要な要素になっていきます。このコントラストがうまくいけば自然な絵が描けますし、こうやってラインを描き足したり、例えばこの髪の毛をこういうふうに描いているんですけれども、実際そこに今そこにあるものを描いているような、ごめんなさい、なんかうまく言えないそんな絵が描けますということが。Also, in this case, I'm not trying to take and do a 3-hour drawing. I want to give it sort of a sense of spontaneity. So I come back in. I leave much of the drawing undone. なので、今描いているこの絵っていうのは例えば8時間ぐらいかけて仕上げようっていうそういう形ではなくて、自然な形でこうやって残しながら描いていますね。Sometimes the hardest thing is to know when to quit. なので、どこで止めるかというのが実は難しかったりします。And sometimes the hardest thing is to know when to quit. 実際一番難しいかもしれないですね。どこでやめようかなみたいな。